Sound waves are produced by vibrations in a medium. যদি ভাইব্রেশন না থাকে দুটো জিনিস লাগবে সাউন্ড ওয়েভ প্রডিউসড হওয়ার জন্য there are two requirements একটা হলো ভাইব্রেশন আর একটা হলো মিডিয়াম মিডিয়াম ছাড়া কোনো সাউন্ড ওয়েভ জীবনেও ট্রাভেল করতে পারে না So when you are waving at a friend you are basically generating a sound that raises the question why can't you hear the sound the answer is simple it is beyond the human audible range and the human audible range is 20 hertz to 20 kilohertz. The three main behaviors of wave apply to sound as well, which means sound can undergo reflection, refraction, and diffraction. The reflection of sound is called echo. Sound এর reflection টাকে আমরা আমাদের specification we call it echo. O level থেকে পড়ে আসছো এক কথায় echo মানে হলো reflection of sound. This is associated with the formula speed equals 2d by t. Okay. The reason there is twice d is because sound always travels twice the distance when reflected. Echoর সময় soundটা একবার একটা distance travel করে reflect করে all the way back করে. So the total distance traveled by is 2d. আর এই টাইমটা প্লিজ মাথায় রাখো this time is for the total distance traveled. এই টাইমটা কিন্তু for the total distance traveled all the way j back করার এটা কিন্তু total time. This is more commonly used in ultrasonography. এই যে pulse echo method যেটা খুবই important এই pulse echo method mostly used in ultrasonography. Refraction is not so important a phenomenon with sound as it is with light. The fact that you can hear sound around barriers involves diffraction. অনেক সময় দেখবা যে let's say if a person is talking from this side let's say একটা pillar এই জায়গায় and a person is talking from this side এই লোকটা যদি এখান থেকে কথা বলে চিল্লাচ্ছে right from this side the person on the other side can still be able to hear him কিসের জন্য because even if this is a solid pillar sound can diffract around the corners তাহলে এখান থেকে এই প্যারাগ্রাফ থেকে বেসিক্যালি আমরা কি দেখতেছি যে সাউন্ডের বিহেভিয়ার গুলা যে সাউন্ড আমার রিফ্লেকশন রিফ্রাকশন ডিফ্রাকশন তিনটাই আন্ডারগো করতে পারে এই সবগুলোর ভিতরে পালস ইকো মেথডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট উইল কাম টু দ্যাট ওকে রিফ্রাকশন এটা দেখলাম while dealing with sound you must always remember the following এই তিনটা পয়েন্ট সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট পয়েন্ট কি speed of sound depends on the medium 2 the volume of sound depends on amplitude and 3 the pitch of a sound depends on frequency these are the 3 points you have to remember at all times O level stuff nothing new next jai acha ei doppler effect ta we can ignore because doppler effect not in AS তোমরা যদি নিউ স্পেসিফিকেশনে एग्जाम দিয়ে থাকো তোমার নতুন সিলেবাসে 91 স্পেসিফিকেশনে তুমি অলরেডি ডপলার ইফেক্ট পড়ে আসছো নাথিং নিউ বাট ASA you don't have doppler effect you have in A2 এটা আমি দিয়ে রাখছি জাস্ট এক্সট্রার জন্য যদি ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড কিন্তু এটা তোমার আবার A2 তে লাগবে ও লেভেল আর A2 তে আছে আজকে উইল স্টার্ট আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটার নাম হলো সুপারপজিশন অনেক সিমুলেশন দেখবো অনেক ডেমনস্ট্রেশন দেখবো সবই দেখবো কিন্তু সুপারপজিশন সুপার ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আই উড সে পুরো ওয়েভস এতদিন পর্যন্ত যা যা বললাম সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো এই সুপারপজিশনটা সবাই নোটিস করো whenever two or more waves meet at a point the resulting wave is either enhanced or attenuated attenuated মানে কি enhanced মানে হলো বাড়া amplified হওয়া attenuated মানে হলো কমে যাওয়া to put it in more technical terms when two or more waves of the same type requirements গুলো দেখো
same type meet at a point, the resultant displacement of the oscillations will be the vector sum of the individual displacement. I know এই জিনিসগুলো সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, don't worry about it. We just একদম পুরো full on attention দিয়ে just দেখতে থাকো. I can assure you by the end of the lecture সবকিছু clear হয়ে যাবে. All you have to do is just focus. This is basically known as principle of superposition. It is the ability of waves to pass through each other that allows them to superpose. যদি জিজ্ঞেস করে ওয়েভের কোন সেই প্রপার্টি যেটা সুপারপোজ করতে অ্যালাউ করে, the property is they can pass through each other. Remember, when waves combine to give maximum amplitude, constructive superposition occurs, and they were combined to produce zero amplitude, destructive superposition is ensured. এই দুইটা ওয়েভ দেখো, এরা দুইজন, আমি তোমাকে একটু এক্সপ্লেন করি এই জায়গায়। এই দুইটা ওয়েভ একদম পারফেক্টলি ফেজে আছে, এই ওয়েভটা আর এই ওয়েভটা। ওরা যখন মিট করতেছে দেখো তো কি হয়, এই জায়গায় ওর ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো, টু হেভি, আর এটা দেখো ওকে। তুমি এই ডিসপ্লেসমেন্ট আর এই ডিসপ্লেসমেন্ট এই পয়েন্টে যখন মিট করলো, দেখো তো লেটস সে আমি যদি ভ্যালু ধরি, লেটস সে দিস ইজ 5 এন্ড দিস উড বি 5, 5 আর 5 অ্যাড করলে কত হয় 10। এই পয়েন্টে ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখো কি হলো, জাস্ট একটা পয়েন্টে তুমি যদি ওদের ডিসপ্লেসমেন্ট আর ভেক্টর সাম অ্যাড করো, রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টটাই will be equal to vector sum of individual displacement. Guys, did you get it? তাহলে এইটার এই পয়েন্টে যেখানে মিট করছিল, এই this was the point where they met, এই পয়েন্টে তাহলে ওদের ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে 5 plus 5, that makes it 10. The same thing goes over here. এটা দেখি, এটা যদি হয় আমার -5, এটাও আমার -5, -5 মিলে কত হয় দেখো, নেগেটিভ -10। নেগেটিভ বললে তো মাইনাস দরকার নাই, তাহলে নেগেটিভ 10 or just -10. এভরিওয়ান প্লিজ দেখো তো এই পার্টটা ফিগার আউট করতে পারছো নাকি এভরিওয়ান? আর সেম থিং, টেক আ লুক এট দিস ওভার হিয়ার, সেম জিনিসটাই এখানে দেখবো। এটা আমার ইকুইলিব্রিয়াম, এই যে লাইনটা টানলাম, এভরিওয়ান প্লিজ নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি, এই লাইনটার নাম কি? আমি যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস লাইন, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়াম থেকে লেটস সে দিস ইজ -5, আর ইকুইলিব্রিয়াম থেকে লেটস সে দিস ইজ +5, -5 +5 মিলে কি হয়ে যাবে 0, ক্যান্সেলড আউট। তার মানে এই জায়গায় যখন মিট করবে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে 0। টেক আ লুক এট দিস ওভার হিয়ার, দিস ইজ +5 and this is -5, এই জায়গাও অ্যাড আপ করে দেখো 0। ইনফ্যাক্ট তুমি খালি এরকম এক্সট্রিম এন্ডস গুলো ধরতে হবে এমন কোনো কথা নাই, ইউ কনসিডার এনি 2 পয়েন্ট যেখানে ওরা মিট করতেছে, এনি পয়েন্ট যেখানে এই দুইটা ওয়েভ, এনি 2 পয়েন্টস না, এনি পয়েন্ট যেখানে এই দুইটা ওয়েভ মিট করতেছে, যদি অ্যাড আপ করো ইউড সি সব জায়গায় আমার রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হচ্ছে। আর এই যে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ ক্যান জাস্ট ভেক্টর সাম করে অ্যাড আপ করতে পারতেছো, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন। গাইস, এতটুকু বুঝতে কারো কি কোনো কনফিউশন আছে এভরিওয়ান? আচ্ছা, এই জিনিসটাই আমি আরেকটু সিম্পলিফাইড ভার্সন দেখাতে চাই তোমাদেরকে, একটু টাইম দাও আমাকে প্লিজ। একটু ওয়েট করো।
একটু ওয়েট গাইস, আমি সব ইয়ে রেডি করে রাখছিলাম তো, এখন দেখাচ্ছি। রিসোর্সেস, ওয়েভস, গট ইট। আচ্ছা, আমি সবগুলো একসাথে রেডি করে রাখছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। ইমেজ ওপেন করতে গেলেই খালি হ্যাং করে। আচ্ছা, ওর কম্পোজার কেন করুক, এই ফাঁকে আমরা আমাদের থিওরিটা একটু আগায় নিই। সো এই জায়গায় খেয়াল করে দেখো, দুইটা ওয়েভ মিট করার পরে একটা লার্জার ওয়েভ ক্রিয়েট করলো। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ কল কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স। আর এই জায়গায় দুটো ওয়েভ মিট করে ক্যান্সেল আউট করলো, এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইউ কল ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স। নেক্সট যাই। When waves superpose to produce patterns of maxima and minima after combining constructively or destructively, the effect is known as interference, and the pattern seen is called the interference pattern. A pattern we call it interference pattern. If you had any doubts about difference between superposition and interference, the above statement should suffice to clarify. কোন above statement? যে wave superpose করার পরে যেটা create করে is what you call an interference pattern. Excellent. Everyone, screen দেখতেছো guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. আমাদের পুরা ফেনোমেননটা একসাথে দেখতে হবে। এখানে কিন্তু কোনো ইন্টারফারেন্স নাই, অ্যাবসলিউটলি নাথিং। এখানে পানির ফোঁটা পড়তেছে, সো দ্যাট ইজ হোয়াটস ক্রিয়েটিং এই ওয়াটার সারফেসের উপর একটা রিপল ক্রিয়েট করতেছে, এন্ড দ্যার ইজ অলসো আ ওয়েভ। এই ওয়েভটা ট্রাভেল করে সামনে যাচ্ছে, এন্ড দিস ইজ দ্য গ্রাফ ইউ সি ফর দ্য ওয়েভ। এখানে কোনো ইন্টারফারেন্স নাই, কিচ্ছু নেই, অ্যাবসলিউটলি নাই। হোয়াট ইফ আই ডু দিস? এবার ইন্টারফারেন্স নিয়ে আসি। দুইটা ট্যাব, ওকে, এই ট্যাব ওপেন করলাম, এবার এই ট্যাব ওপেন করলাম। এখন আমি যদি এই দুইটার জন্য এই ওয়েভটা মিট করতেছে, দেখো গাইস, এই ওয়েভ মিট করতেছে,
মিট করে, সরি, এই ওয়েভ আর এই ওয়েভ, বা এই ট্যাপ থেকে একটা সোর্স, এই ট্যাপ থেকে আরেকটা সোর্স, দুইটা সোর্স থেকে যে ওয়েভস গুলো ক্রিয়েট হচ্ছে, ওয়েভস গুলো যখন মিট করে, সো কিরকম ভাবে মিট করে, মিট করলে কি হয়, দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি সিন। এটাই আমরা একটু দেখবো এখন। গ্রাফটা খেয়াল করে দেখো। দিস ইজ হোয়াট দ্য গ্রাফ ইজ শোয়িং। ওকে, এখন what you need to consider is, আমি সেপারেশনটা একটু বাড়াই দেই, কি হয় দেখি। একই টাইমে পড়তেছে, ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু বাড়াই দিই, and let's take a look at the graph now. ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই দিলে কিন্তু এভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পুরো জিনিসটা। ওকে, তুমি বলবো হ্যাঁ এভরিথিং ইজ ফাইন, ইন্টারফিয়ারেন্স কোথায়? গাইস, দিস ইজ ওয়্যার উই সি দ্য ইন্টারফিয়ারেন্স। যখন দুইটা ওয়েভ একটার সাথে একটা সুপারপোজ করলো, সুপারপোজ করার পরে কিছু জায়গায় ক্যান্সেল আউট করে, কিছু জায়গায় একটাকে একটা এনহ্যান্স করে ফেলে। যেখানে ক্যান্সেল আউট করে সেটাকে আমরা বলি ডিস্ট্রাকটিভ, আর যেখানে কি বলবো, যেখানে ক্যান্সেল আউট করে সেটাকে বলি ডিস্ট্রাকটিভ, আর যেখানে এনহ্যান্স করে সেটাকে আমরা বলি কনস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন। আর দেখো তো দ্য প্যাটার্ন ইউ সি, এই যে ওয়াটার সারফেসের উপরে যে প্যাটার্নটা দেখতেছো, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস প্যাটার্ন গাইস? অলরেডি কিন্তু কয়েকবার বলছি। ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই দ্য নেম অফ দিস প্যাটার্ন এভরিওয়ান? হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্যাটার্ন এভরিওয়ান? আই দিয়ে। Interference pattern. This is what you call the interference pattern. Okay, তারপর যাই। Now let's come back to this. দেখো, by this time you should know why maxima and minima occur. Maxima কখন হয়? যখন waves গুলা superpose করে constructively, আর minima আর positions যেখানে waves গুলা superpose করে destructively. It is because এই যে wave superposing either constructively or destructively. Now let's figure out when and why constructive and destructive interference occurs. কখন constructive হয় আর কখন destructive হয় দেখি এবার। Remember, this will come in handy while answering questions related to interference. এবার দেখি, I would say guys, this is a 4-mark answer right here. এই জায়গায় 4 মার্কের answer just এখানে। Be very careful guys, notice করে দেখো। When waves of same type and same frequency and wavelength meet at a point, constructive interference takes place, where the path difference is n lambda, and destructive interference takes place where the path difference is n plus half lambda. And if you recall from the phase section, you should know that path difference and phase difference are related. তুমি যদি ভুলে যেয়ে থাকো, let me remind you from here. এই জায়গায় কিন্তু আমরা path difference and phase difference দেখছিলাম। Guys, মনে পড়ে? একটু রিকল করো তো গাইস। এই জায়গায় যদি আমরা দেখি, let's say between these 2 points, let's say A and B যদি বলি, আচ্ছা, যেটা আমরা করছিলাম একদম ফার্স্টের দিকে, এটাকে আমি 1 2 3 4 চারটা পার্টে ব্রেকডাউন করছিলাম। Guys, this is nothing new, something we had already seen before. আজকে আবার লাগতেছে দেখে আরেকবার দেখাচ্ছি, but again this is nothing new. 1 2 3, মানে চারটা পার্টে ওকে আমি ব্রেকডাউন করলাম। ওকে, ব্রেকডাউনটা একবার ইন টার্মস অফ ওয়েভলেন্থ, একবার ইন টার্মস অফ অ্যাঙ্গেল। সো একটা কমপ্লিট অসিলেশনে আমার কতটুকু অ্যাঙ্গেল? ল্যামডা।
উপরে আমি ওয়েভলেন্থ দিচ্ছি, অর্ধেকটাতে λ/2, তার অর্ধেকটাতে λ/4, আর এটা কি হবে, হাফ আর 1 এর মাঝখানে কত, 3/4 ল্যামডা। গাইজ মনে পড়ছে এটা সবার? এই যে লাইক দিস অলরেডি ওভার হিয়ার। আর নিচে আমি দেখলাম অ্যাঙ্গেলে একটা কমপ্লিট অসিলেশনে অ্যাঙ্গেল কত, 360, অর্ধেকে কত, 180, 1/4 90, আর 3/4 270 অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমি যদি তোমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করি, আমি যদি জিজ্ঞেস করি এ আর বি এর মাঝখানে ফেজ ডিফারেন্স আছে, তার মানে নিশ্চয় ওদের ভিতরে পাথ ডিফারেন্সও আছে। তাহলে এ আর বি এর ভিতরে ফেজ ডিফারেন্স হলো আমার 90, আর পাথ ডিফারেন্স হলো λ/4। তুমি 90 এর জায়গায় ইউ কুড হ্যাভ অলসো সেড π/2। তাই যেগুলো কি সবার মনে পড়তেছে, একটু মুখে কথা বলো এভরিওয়ান। Yes, sir. ওকে, আর এভরিওয়ান তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হচ্ছে, প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস। এভরিওয়ান সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস এন্ড কিপ ইউর ক্যামেরা সুইচড অন। সবাই প্লিজ ক্যামেরা সুইচ অন করো, এভরিওয়ান। That means everyone, please switch on your cameras, guys. সবাই প্লিজ ক্যামেরা সুইচ অন করে রাখো, এভরিওয়ান। আমি দেখতেছি গাইজ, এখনো সুইচ অন করতেছো না, টাইম ওয়েস্ট করতেছো। প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস এভরিওয়ান। Everyone, switch on your cameras quickly. Attendance now হয়ে গেলে তারপর you can switch them back off, no problem. ওকে, নেক্সট আসো। কিপ ইউর ক্যামেরা সুইচ অন, আমি বলবো কখন বন্ধ করতে হবে। নেক্সট দেখো, সুপারপজিশনের এবার এই জায়গাটাতে আসি। আমরা ফেজ ডিফারেন্স আর পাথ ডিফারেন্স দুটাই দেখছি। তারপর আসো, and if you recall from the phase section, you should know that path difference and phase difference are related. Therefore, you can also describe interference in terms of phase. Just remember, path difference of n lambda means waves are in phase, and path difference of n plus half lambda means waves are in antiphase or out of phase. Always remember guys, যে কনস্ট্রাকটিভলি সুপারপোজ কখন করে, যখন ওয়েভসরা ফেজে থাকে, আর ডিস্ট্রাকটিভলি কখন সুপারপোজ করে, যখন ওয়েভসরা অ্যান্টিফেজে থাকে। এই পুরো জিনিসটা, why don't I show this? এবার ক্যামেরা অফ করে দাও গাইস, সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস এভরিওয়ান। এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস প্লিজ। এই পুরো জিনিসটাই আমি তোমাকে একটা চার্টে দেখাই। না, চার্টটা অ্যাকচুয়ালি ইসের পরে দেখবো, একটু লিখি, ওয়ার্ডসে লিখি। চার্ট দেখবো একটা ডেফিনেটলি, বাট নট রাইট নাও। আমরা যদি সুপারপজিশন নিয়ে ডিল করি, সুপারপজিশন হয় দুই রকম। এভরিওয়ান প্লিজ ফোকাস। সুপারপজিশন হয় আমার দুই রকম, একটা হলো কনস্ট্রাকটিভ, আর একটা আমার ডিস্ট্রাকটিভ। একটা কনস্ট্রাকটিভ, একটা ডিস্ট্রাকটিভ। কনস্ট্রাকটিভে আসো। এই জায়গাটা
আমি দুইভাবে বলতে পারি। কনস্ট্রাকটিভ হয় যখন waves are in phase, আর destructive হয় কখন guys? When waves are in antiphase. যখন অ্যান্টিফেজে থাকে। আচ্ছা, or যখনই তুমি ফেজ ডিফারেন্স দিয়ে কথা বলবা, প্লিজ রিমেম্বার এভরি টাইম ইউ টক অ্যাবাউট ফেজ ডিফারেন্স ইউ ক্যান অলসো টক অ্যাবাউট পাথ ডিফারেন্স। তার মানে কনস্ট্রাকটিভ টাইপ পাথ ডিফারেন্সে কিভাবে বলা যায়? or when waves have a path difference of n lambda, আর এই জায়গায় when waves difference of n plus half lambda, or না এটা অফ হবে। এভরিওয়ান এটা একটু কপি করে রাখো। সব বুঝাবো, নাথিং উইল রিমেইন আনঅ্যান্সার্ড। কোনো কনসেপ্ট কোনো কোয়েশ্চেনই আনঅ্যান্সার থাকবে না, সবই দেখবো আমরা। সুপার পজিশনে তো এটা ভালো লাগতেছে না দেখতে, এটা আমি আমার হাতে লিখি। এভরিওয়ান প্লিজ কপি দিস। Guys, done? Yes, sir. Yes, sir. Great, next আসি। ওকে, এখন এই জিনিসগুলো একটু ব্রেকডাউন করি, মাথায় রাখো। আরেকবার দেখো, ফ্লো চার্টটা দেখি। সুপারপজিশন দুই রকম হয়, কনস্ট্রাকটিভ, ডিস্ট্রাকটিভ। কনস্ট্রাকটিভ কখন হয়? যখন ওয়েভস আর ইন ফেজ। ডিস্ট্রাকটিভ কখন হয়? when waves are in antiphase. ওকে, ফেজ দিয়ে যদি তুমি বলো, তুমি সেটা পাথ দিয়ে বলতে পারো। waves are in phase মানে কি? when waves have a path difference of n lambda, আর antiphase মানে কি? when waves have a path difference of n plus half lambda. এখন আই এম অ্যাবসলিউটলি সার্টেন তোমার এই n lambda
আর n প্লাস হাফ ল্যামডা নিয়ে অনেক প্রবলেম আছে, এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করি। n ল্যামডাকে ওয়ার্ডসে কিভাবে লিখবা? হাউ উড ইউ রাইট n ল্যামডা ইন ওয়ার্ডস? ল্যামডা মানে কি গাইজ? ওয়েভলেন্থ। n কি? ফিজিক্সে n মানে কি গাইজ? হোল নাম্বার অর ফ্র্যাকশন নাম্বার? বলো তো। ফিজিক্সে n মানে কি এভরিওয়ান? হোল নাম্বার অর ফ্র্যাকশনাল নাম্বার? এভরিওয়ান? Number. অফ কোর্স হোল নাম্বার। তাহলে n ল্যামডা মানে হলো অর পার্ট ডিফারেন্স যদি হয় এ হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ। আর n প্লাস হাফ ল্যামডাটাকেই ওয়ার্ডসে কিভাবে বলবা? যদি পার্ট ডিফারেন্স, অফ কোর্স এটা কিন্তু পার্ট ডিফারেন্সের জন্য, যখন পার্ট ডিফারেন্স ইজ an odd number of half wavelengths. Please carefully দেখো, n lambda মানে হলো a whole number of wavelengths আর n plus half lambda মানে হলো an odd number of half wavelengths. গাইজ এটা কপি করে রাখো, তারপর আমি নেক্সট। গাইজ শেষ সবার? এভরিওয়ান এতটুকু পর্যন্ত কি কপি করা শেষ সবার? Yes, sir. ওকে, এখন তুমি বলবো আমি তো র্যান্ডমলি সুন্দর সুন্দর দেখতে জিনিসপত্র কপি করে গেলাম, কিন্তু এগুলোর মিনিং তো আমি কিছুই বুঝলাম না। ওকে, বুঝাচ্ছি। গো ওভার হিয়ার, এখানে আসো। এই জায়গায় ওয়েভ গুলা মিট করে দেখো তো কোথাও কি একটা একটাকে ক্যান্সেল আউট করছে কোনো পয়েন্টে? ডিড দ্য ওয়েভস ক্যান্সেল ইচ আদার আউট এট এনি পয়েন্ট? নো। এই পয়েন্টেও যদি দেখো দে গট অ্যাডেড আপ, এই পয়েন্টে দেখলেও ওরা অ্যাডেড আপ হয়েছে। তার মানে এই টাইপের ইন্টারফারেন্সটা বা এই টাইপের সুপারপজিশনটা কি টাইপের ছিল? ওয়াজ ইট কনস্ট্রাকটিভ অর ডিস্ট্রাকটিভ? গাইস রিয়েল কুইক তাড়াতাড়ি বলো এভরিওয়ান, এটা কি টাইপের সুপারপজিশন ছিল? Constructive. কনস্ট্রাকটিভ। ওকে, এখন খেয়াল করে দেখো তো গাইস, এই ওয়েভ আর এই ওয়েভ একদম ইন স্টেপ উইথ ইচ আদার। মানে এই পয়েন্টটা অন দিস ওয়েভ যখন একদম পিকে আছে, এই পয়েন্টটাও অন দিস ওয়েভ একদম পিকে। এই পয়েন্টটা অন দিস ওয়েভ যখন মিনিমামে আছে, এই পয়েন্ট অন দিস ওয়েভ ইজ অলসো এট দ্য মিনিমাম। তার মানে কি দিস টু ওয়েভস আর ইন ফেজ। যখন দুটা ওয়েভস ফেজে থাকে তখন কি পাই আমি? কনস্ট্রাকটিভ, যেটা মাত্র দেখলাম। কনস্ট্রাকটিভ কখন হয়? when the waves are in phase guys। মাঝখানে যে অর এটা একদম ডেপথে যে বোঝার জন্য, কিন্তু অন দ্য সারফেস তুমি খুব ইজিলি ফিগার আউট করতে পারবা ইন ফেজ মানে কি আর ইন অ্যান্টি ফেজ মানে কি। তুমি পুরো জিনিসটা যদি জাস্ট এতটুকু পার্ট দিয়ে অ্যান্সার করো, ইউ গেট ফুল মার্কস, কোনো প্রবলেম নাই। You can answer the whole concept just based on phase and antiphase. That's it. ফোকাস করে একটু কিভাবে। ওকে, সো এই জায়গায় যেহেতু কনস্ট্রাকটিভ হলো, নিশ্চয়ই এই দুইটা ওয়েভ কিসে ছিল? ইন ফেজ। নাও লেটস কনসিডার দিস টু ওয়েভস। আমি একটা কাজ করি, আরেকটু
নোটিস করে গাইস, আমি যদি এই ওয়েভের এই পার্টিকেলটা চুজ করি, ব্ল্যাক না রেড চুজ করি, আমি একটা পার্টিকেল চুজ করলাম অন দিস ওয়েভ, পুরো ওয়েভটা ধরো যাচ্ছে টু দ্য রাইট, এই ওয়েভে যাচ্ছে টু দ্য রাইট। ওয়েভ যদি রাইটে যায়, গাইস ডু ইউ রিমেম্বার উই হ্যাড আ টপিক কল্ড পজিশনিং ওয়েভস? ওই পজিশনিং ওয়েভস থেকে আমরা দেখছিলাম যে পুরা এক্সট্রিমেন্টস গুলো সব থেকে ইজি টু ফিগার আউট। যেহেতু এই পয়েন্টটা সব থেকে নিচে আছে, ঠিক নেক্সট ইনস্ট্যান্টেই ও কোন দিকে যাবে? উপরে। আর এবার এই ওয়েভে আসো, এই ওয়েভের এই পার্টিকেলটা অলরেডি ম্যাক্সিমামে আছে, ঠিক নেক্সট ইনস্ট্যান্টে কোথায় যাবে? নিচের দিকে। সেম থিং গোস ফর দিস পয়েন্ট, এটা ম্যাক্সিমামে আছে, নেক্সট ইনস্ট্যান্টে যাবে ও নিচে, আর ও আছে মিনিমামে, ঠিক নেক্সট ইনস্ট্যান্টে যাবে হলো উপরে। ও যখন উপরে যায় ও যায় নিচে, ও যখন নিচে যায় এই ওয়েভটা যায় উপরে। তার মানে কি এই দুইটা ওয়েভ, ক্যান ইউ সে দে আর ইন ফেজ? ফেজ মানে কি? ও নিচে যাচ্ছে যখন ও নিচে যাবে, ও উপরে যাচ্ছে যখন ওর করেসপন্ডিং এই পার্টিকেলটা উপরে যাবে। দিস ইজ হোয়াট উই মিন বাই ইন ফেজ। এটাকে আমি বলবো ফেজে। কিন্তু এটা দেখো, ও যখন নিচে ও যায় উপরে, ও যখন উপরে তখন ও নিচে। এটার জন্য কোন ওয়ার্ডটা মোর অ্যাপ্লিকেবল গাইজ? এটার জন্য যদি ফেজ হয়, if for this you can say the two waves are in phase, এটার জন্য কোন ওয়ার্ডটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে গাইজ? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? Antiphase. Antiphase, exactly. The two waves are in antiphase, absolutely right. আর অ্যান্টিফেজ দেখেই when two waves are in antiphase, তখন দেখো তো কি টাইপের সুপারপজিশন হয়? Destructive interference or destructive superposition. The two waves cancel each other out at that point. Guys, সবার কি ক্লিয়ার হলো এতটুকু পর্যন্ত? Everyone, phase আর antiphase এর পার্টে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? Everyone? No, sir. Okay, now I have to show you another thing. Not this, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ আমরা এখনো যাই নাই, এইটা দেখো। I know এটা দেখে on the surface অনেক tricky আর অনেক confusing মনে হতে পারে, but guys trust me, it's not really that confusing. তোমার একদম খুব কেয়ারফুলি ফোকাস করতে হবে। You focus on this line guys, আর কিচ্ছু লাগবে না, তুমি জাস্ট এই লাইনটার উপর ফোকাস করো। এই লাইনটার উপরে তুমি যদি এই দুইটা ওয়েভকে কনসিডার করো, you'd see এই দুইটা ওয়েভ কিন্তু একদম পারফেক্টলি ফেজে নাই। কিছু কিছু সময় ওরা ফেজে আসে, আবার কিছু কিছু সময় ওরা অ্যান্টি ফেজে চলে যায়। যখন ওরা ফেজে, যখন দেখো ও আপওয়ার্ড, তখন দেখো তো একটা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়। কিন্তু কিছু কিছু টাইমে ও আপওয়ার্ড তো ও ডাউনওয়ার্ড, এই লাইনটা ধরে দেখবা, অন্যদিকে না, জাস্ট ফোকাস অন দিস লাইন, লাইক নাও, তখন দেখবা ক্যান্সেল আউট করে ডিস্ট্রাকটিভ হয়ে যায়। আমি তোমাকে বলতেছি অ্যাকচুয়াল ওয়েভ গুলা হলো red or green. The actual two waves are the red and the green ones, or the black one is there, is what we get after these two superpose. I know একবারই একটু বেশি কঠিনটার থেকে দেখলাম, because একটু ইজিয়ারটা আরো বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে। Now let's move back to our simulation. Now let's take a look at our simulation. What we do is দুইটা স্লিট নেই, দুইটা স্লিট will be behaving like two different okay guys, notice করো, দুইটা স্লিট will be behaving like two different sources of wave. আমি waves বের করে দিলাম, দেখো তো এই ওয়েভসটা বের হইলো, এই ওয়েভসটা বের হইলো। আমি স্লিট বিটটা একটু কমাই দিই আর একটু প্রোনাউন্সড হবে, তাহলে স্লিট সেপারেশনটাও কমাই। ওকে, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াইতে হবে। কারেক্ট। যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই দেই,
দিস ইজ হোয়াট উই গেট, একটা ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন। এই জায়গায় যদি আমি দেখি প্যাটার্নটা দেখতে কেমন লাগবে সেটা খুব ভালো মতোই আমাদের সিলেবাসে আছে, সেটা আমরা একটু পরেই দেখব। জাস্ট মাথায় রাখো, এই জায়গা থেকে ওয়েভ বের হলো, এই জায়গা থেকে আরেকটা ওয়েভ বের হলো, দুটো ওয়েভ সুপারপোজ করলো, সুপারপোজ করে একটা ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন ক্রিয়েট করলো। তারপর দেখি সাউন্ড এন্ড লাইট ওয়েভস বোথ এক্সিবিট ইন্টারফিয়ারেন্স। সাউন্ড আর লাইট দুটাই ইন্টারফিয়ারেন্স এক্সিবিট করে। In case of sound, the pattern will consist of a series of loud and quiet regions. Of course, sound টা constructive হলো মানে কি loud হয়ে যাবে কিছু জায়গায় quiet হয়ে যাবে। And in case of light, you'll see bright and dark fringes. Bright and dark fringes. Guys, please focus করো bright and dark fringes. Let me go to interference pattern one more time. পানি দিয়ে না দেখে আমি আগে সাউন্ড দিয়ে দেখি। দুইটা স্পিকার প্রডিউসিং সাউন্ড ওয়েভস। ওরা দুজন আগে ইয়ে করুক একটু, ওকে ফাইন। দুইটা স্পিকার প্রডিউসিং সাউন্ড ওয়েভস। নাও উই ব্রিং ইন অ্যান অসিলোস্কোপ। খুব কেয়ারফুলি দেখো গাইস, অসিলোস্কোপে যখনই আমি এখানে ধরলাম, দিস ইজ হোয়াট উই গেট। তার মানে দেখো তো ইকুইলিব্রিয়ামের কাছাকাছি, কিন্তু যখনই আমি এদিকে যাচ্ছি তখন দেখো তো আমার ডিসপ্লেসমেন্ট অনেক বেশি। এই জায়গাগুলোতে ডিসপ্লেসমেন্ট এত কম, এই জায়গায় ডিসপ্লেসমেন্ট এত বেশি। এটার লজিক কি? তার মানে এই পয়েন্টগুলোতে সাউন্ড ওয়েভস ইন্টারফেয়ার অর সুপারপোজ করছে ডিস্ট্রাকটিভলি, আর এই লাইনগুলোতে সাউন্ড ওয়েভ ইন্টারফেয়ার করছে কনস্ট্রাকটিভলি। আমি যদি এবার এই পয়েন্টটা দেখি, পারফেক্ট। গাইস, দুইটা পয়েন্ট দেখতেছো তুমি, নোটিস করে দেখো। দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে আই ক্যান শো ইউ দিস। কিভাবে দেখো, দুইটা সাউন্ড ওয়েভের সোর্স। এভরিওয়ান একটু দেখো তো, সবাই একদম বোবা হয়ে গেল যে, সবাই কি দেখতেছো কি হচ্ছে? গাইস, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? Yes, sir. ওকে, নোটিস করো। ইজি না, আগে এতটুকু বলে রাখতেছি, আর যাই হোক দিস ইজ নট ইজি। ওকে, এটা কোনো ইজি কোনো কিছু না, বেশ ট্রিকি, ইট টেকস টাইম। আমি এই পয়েন্টটাতে যখন ধরলাম, এই পয়েন্টটাতে আই সি যে একদম ম্যাক্সিমাম ইন্টারফিয়ারেন্স, ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এই জায়গাগুলা। কিন্তু এই জায়গায় ওয়েভস গুলা দেখো একদম ফ্ল্যাট লাইন। তার মানে হোয়াট উই ক্যান কনক্লুড ফ্রম হিয়ার ইজ, এই পয়েন্টে ওয়েভস গুলা কি টাইপের সুপারপজিশন হয়েছে এই পয়েন্টে? এভরিওয়ান, কনস্ট্রাকটিভ নাকি ডিস্ট্রাকটিভ? Constructive. কনস্ট্রাকটিভ। আর এই পয়েন্টে ডিস্ট্রাকটিভ। Destructive. কিভাবে ডিস্ট্রাকটিভ হলো? বিকজ এই জায়গায় ওয়েভস গুলা ক্যান্সেল ইচ আদার আউট। কেন? বিকজ দ্য ওয়েভস আর ইন অ্যান্টি ফেজ ওভার হিয়ার। আর কিভাবে এই জায়গায় অ্যান্টি ফেজ হয় আর কিভাবেই বা এই জায়গায় ফেজ হয় সেটাও দেখবো। আগে একটু বেসিক আইডিয়াস গুলা নিয়ে নিই। এতটুকু পর্যন্ত বুঝছে নাকি সবাই? দেখো তো। আর গেস হোয়াট, একটু শুনো সবাই। হোয়াট ইফ আমি এরকম অসিলোস্কোপ না ধরে মাইক্রোফোন ধরি? এই জায়গায় একটা মাইক্রোফোন ধরি আর এই জায়গায় একটা মাইক্রোফোন ধরি। গেস করো গাইস, এই মাইক্রোফোন আমাকে কি দিবে আর এই মাইক্রোফোন আমাকে কি দিবে? একটু চিন্তা করে অ্যান্সার করো গাইস। হোয়াট ডু ইউ থিংক উইল গেট? এভরিওয়ান, এনি আইডিয়াস? স্যার একটাতে ভলিউম কম থাকবে আর একটাতে অনেক বেশি থাকবে। একটাতে ভলিউম কম থাকবে আর একটাতে ভলিউম, আচ্ছা ভলিউম বললে ঠিক আছে, দিস ইজ ফাইন, নো প্রবলেম। ভলিউম বললে there is nothing wrong to call this volume. একটাতে সাউন্ড শোনা যাবে আরেকটায় শোনা যাবে না। Yes, আমি আরেকটু ওয়ার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চাচ্ছিলাম। ওয়ার্ডের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হলো, এই জায়গায় আমি একটা লাউড রিজন, আমি যদি এই লাইন ধরে যাই আই উড সি আ লাউড রিজন, আর এই লাইন ধরে গেলে আই উড সি আ হোয়াইট রিজন। আমি এই লাইন ধরে এদিকে যেতে থাকি, দেখবা সব জায়গায় কিন্তু কোয়াইট কোয়াইট। এই পুরা লাইনটা ধরে খুব কোয়াইট রিজন, পুরো লাইনটাই কোয়াইট। যে জায়গায় ধরো, তুমি সামনে ধরো আর পিছনে ধরো, কিছু যায় আসে না, এই পুরো লাইনটাই এদিকে না। আবার দিস
এই যে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট পজিশন। এই জায়গাটা পুরাটা আমার কোয়েট, আর এই জায়গায় তুমি এই জায়গায় ধরো, এই জায়গায় ধরো, যেখানেই ধরো, দেখো তো লাউডই আছে, কিন্তু এই পুরাটা আমার লাউড রিজন। So these are the two words I was expecting you to use. একটা হলো loud region, একটা হলো quiet region. Guys, সবাইকে এত পর্যন্ত বুঝতে পারছো মাত্র যা দেখলাম লাউড আর কোয়েট এর পার্টটা? Yes, sir. আচ্ছা, এবার লেকচারে আবার ব্যাক করি। এই জায়গাটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম, দেখো তো এক্স্যাক্টলি একই জিনিস দেখলাম। এটা আমার দুইটা গ্যাপ which is acting like two different sources. এই জায়গার থেকে ওয়েভ বের হলো, এই জায়গার থেকে ওয়েভ বের হলো। ওয়েভস গুলা দেখো তো একটা একটাকে ক্রস করতেছে মানে মিট করতেছে। কিছু কিছু জায়গায় যেখানে ওরা মিট করে সেই জায়গায় মিটিংটা হলো তোমার কনস্ট্রাকটিভ, মানে মিট করে যেই জায়গায়, সেখানে ওরা ফেজে যখন থাকে তখন যেই জায়গাগুলোতে ওরা ফেজে থাকে সেখানে ওরা কনস্ট্রাকটিভলি সুপারপোজ করে, আর যেই জায়গাগুলোতে ওরা অ্যান্টি ফেজে মিট করে সেই জায়গাগুলো ওরা ডিস্ট্রাকটিভলি সুপারপোজ করে, এই জন্য ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। এটা তুমি সাউন্ড দিয়ে দেখো অথবা লাইট দিয়ে দেখো। সাউন্ড দিয়ে দেখলে এই জায়গাগুলা হবে হলো আমার লাউড রিজন, আর এই মাঝখানের জায়গাগুলা, এই লাইন ধরে তুমি ভিতরে যাও, এই দেখো এটা ব্রাইট, কিন্তু পুরাটা আমার লাউড রিজন। আর এই জায়গা ধরে যাও, এই পুরাটা আমার কোয়াইট রিজন। তুমি এদিকে হাঁটো আর লাইন ধরে এখানে হাঁটো। তুমি যদি একটা মানুষ হয়ে দুইটা স্পিকার এভাবে রাখা আছে, এভাবে ইউ শুড জাস্ট কিপ অন ওয়াকিং, ইউ হিয়ার যে একবার লাউড সাউন্ড একবার কোয়াইট সাউন্ড, একবার লাউড সাউন্ড একবার কোয়াইট সাউন্ড, এভাবে শুনবা। একবার লাউড একবার কোয়াইট। আর লাইট দিয়ে দেখলে এক জায়গায় ব্রাইট এক জায়গায় ডার্ক, এই যে ডার্ক, ব্রাইট ডার্ক, ব্রাইট ডার্ক, এইটাকেই লাউড আর কোয়াইটের কম্বিনেশন আর ব্রাইট আর ডার্কের কম্বিনেশন, এগুলাকেই ইজ হোয়াট উই কল ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন। গাইস দেখো তো 100% ক্লিয়ার হলো নাকি প্রত্যেকটা পার্ট? গাইস কারো কোনো রকম কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকা যাবে না। যদি তোমার মনে হয় যে এই পার্টটাতে, এই জায়গাটাতে তোমার কনফিউশন হচ্ছে, নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি এভরিওয়ান। সুপার পজিশনে যদি এখনো প্রবলেম থেকে যায়, পরের টপিকগুলা কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করতে হবে এভরিওয়ান। প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে। সুপার পজিশন এত পর্যন্ত যা দেখলাম, এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি এভরিওয়ান? স্যার কোন জায়গায় লাউড আর কোন জায়গায় যিনি কোয়াইট? আচ্ছা, লাউড হলো যেই জায়গায় দুইটা ওয়েভ মিট করবে ইন ফেজ, আর কোয়াইট হলো যে জায়গায় দুইটা ওয়েভ মিট করবে বাট ইন অ্যান্টি ফেজ। এবার বুঝছো? জি স্যার। ওকে, এটা তো আমি মাত্র যেটা দেখলাম, this was with sound. Why don't we try the same thing, but this time not with sound? Let's try this time with light. এটা সরাই ফেলি, লাইট দিয়ে ট্রাই করে দেখি। দুইটা লেজার আরো কাছে আনলাম, কাছে আনা যায় না, সেপারেশনে যায়। দুইটা লেজার কাছে আনলাম, এই তো ওয়েভ ক্রিয়েট করতেছে। গাইস দেখো তো এখানে যা দেখতেছো, what you are seeing over here, guys aren't you seeing the same thing over here as well? একই জিনিস দেখতেছো না? এবার কি বুঝছো এভরিওয়ান? লিংক করতে পারতেছো ডায়াগ্রাম দুইটার সাথে একটা একটাকে? So if you bring in an oscilloscope, এই পার্টটা দেখি একদম ম্যাক্সিমাম, আর যদি এই রিজিয়নটা দেখি, wait a second, almost there, about this point, perfect, একই জিনিস। তার মানে along this line waves গুলা কিভাবে মিট করতেছে কনস্ট্রাকটিভলি, আর along these lines, এই লাইনটা ধরে ওয়েভস গুলা কিভাবে মিট করতেছে ডিস্ট্রাকটিভলি। কেন? বিকজ এই লাইনে ওয়েভস গুলা কিসে আছে? ইন ফেজ। আর along this line প্রত্যেকটা পয়েন্টে যেখানে ওয়েভস মিট করতেছে ওরা কিসে আছে? ওয়েভস গুলা ইন অ্যান্টি ফেজ। দেখো তো গাইজ এবার 100% ক্লিয়ার নাকি
এভরিওয়ান, কারো কি এই পার্টটাতে কোনো কনফিউশন আছে? ওকে ফাইন, যদি কারো কোনো কনফিউশন না থাকে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আমি লেকচার আজকে আপলোড করে দিলে প্লিজ 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 গো থ্রু দ্য লেকচার ভেরি কেয়ারফুলি। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে, বাই বাই। স্যার জি স্যার। স্যার আমার মোমেন্টের প্রবলেমটা তোমাকে না আমি বললাম মেসেঞ্জারে নক করো। করেছিলাম কোথায় করেছিলা? মেসেঞ্জারে, এএস গ্রুপে। গ্রুপে না তো, গ্রুপে তোমার একার প্রবলেম, সবার কি প্রবলেম আছে? সবার প্রবলেম থাকলে আমি ওই জায়গায় অ্যান্সার দিব। ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে, বাই বাই। আর কারো কি মোমেন্টে প্রবলেম আছে তাহলে আমি ওই জায়গায় অ্যান্সার দিব। আর যদি ওই জায়গায় বাকিরা কনফিউজ না হও এর জন্য তুমি আলাদা তোমাকে আমি অ্যান্সার দিতে পারি, নো প্রবলেম, যেটা যার সুবিধা। বাই বাই।